Go ahead, ma'am. Good afternoon, everyone. So, myself, Dr. Himani Patel, fertility consultant at Oasis Fertility, Vadodara. હવે તમે જાણતા જ હશો કે એવરી વીક ઓએસિસ ફર્ટિલિટીના કન્સલ્ટન્ટ્સ ડિફરન્ટ ફર્ટિલિટી રિલેટેડ અને વિમેન હેલ્થ રિલેટેડ ટોપિક્સ પર ચર્ચા કરે છે કે જેનાથી કોમન પીપલનું નોલેજ વધી શકે અને એમને ખબર પડી શકે કે અમને આવા કોઈક સિમ્ટમ્સ છે કે અમારા રિલેટિવ્સમાં કોઈકને આવું કોઈક સિમ્ટમ છે કે આવી તકલીફ છે તો ક્યારે એમણે ડૉક્ટરને મળવા જવું અને ક્યારે જરૂરી છે કે તમે તરત કન્સલ્ટ કરો. સો આજનો આપણો ટોપિક છે એન્ડોમેટ્રિયોસિસ. એન્ડોમેટ્રિયોસિસ ઘણા લોકોને ખબર હશે કે ચોકલેટ સિસ્ટ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ કે એન્ડોમેટ્રિયોસિસ જ્યારે ઓવરીમાં હોય તો એને ચોકલેટ સિસ્ટ કહેવાય. તો ત્યારે આપણે અચાનક ગભરાઈ જઈએ છીએ. સો આજે આપણે એ જ ટોપિક પર ડિસ્કસ કરીશું ફર્ટિલિટી પર, એટલે કે પ્રેગ્નન્સી રાખવામાં એનો શું ઇફેક્ટ આવી શકે છે. સો બેસિકલી એન્ડોમેટ્રિયોસિસ શું છે? એ એક એવો ડિસઓર્ડર છે કે જે આપણે યુટ્રસની ઇનર લાઇનિંગ હોય કે જે પીરિયડ્સ વખતે આખી શેડ ઓફ થાય, એ જ લાઇનિંગ આપણા બીજી બધી બોડીમાં બીજી જગ્યાએ પણ હોય, જેમ કે ઇન્ટેસ્ટાઇન, બોવેલ છે, ઓવરી છે અને પેટની નીચેનો ભાગ થઈ શકે. અને સાયક્લિકલી એ જ ટિશ્યુ જ્યારે આપણને પીરિયડ આવે ત્યારે જેમ યુટ્રસમાંથી ટિશ્યુ શેડ ઓફ થાય તો એ બધી જગ્યાઓએ પણ બ્લીડિંગ થાય. અને એ બ્લીડિંગ બીકોઝ દેટ બ્લીડિંગ કેન નોટ કમ આઉટસાઇડ ઓફ યોર બોડી, સો એ બ્લીડિંગ અંદર કલેક્ટ થાય અને ધીરે ધીરે એ ફેલતું જાય. સો દેટ ઇઝ એન્ડોમેટ્રિયોસિસ. એન્ડોમેટ્રિયોસિસના ઘણા પ્રકાર હોઈ શકે છે. એક સુપરફિશિયલ એન્ડોમેટ્રિયોસિસ કે જે તમારા પેટની અંદરની દિવાલ પર હોય અને યુઝ્યુઅલી તમને એ અફેક્ટ ના કરે, કોઈ સિમ્ટમ્સ ના આપે, એટલે તમને ક્યારેય ખબર પણ ના પડી શકે અથવા ક્રોનિક લો પેન રહી શકે તમને એબ્ડોમેનમાં. બીજું છે ઓવેરિયન એન્ડોમેટ્રિયોમા. તો જ્યારે એન્ડોમેટ્રિયલ ટિશ્યુ ઓવરીના સરફેસ પર હોય અને પિરિયોડિકલી એ બ્લીડ થાય તો ઓવરીનું જે બહારનું સરફેસ છે એ થોડુંક અંદર જાય અને તેમાં બ્લડ કલેક્શન થાય. અને એ બ્લડ કલેક્શન ધીરે ધીરે બ્લડ અંદર રહી રહીને બ્રાઉનિશ કલરનું થઈ જાય અને આખી એક સિસ્ટ બનાવી દે. અને જો એને આપણે બહાર કાઢીએ તો એનો કલર એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન હોય, વિચ રિઝેમ્બલ્સ ચોકલેટ, મોલ્ટન ચોકલેટ. એટલે એને પછી તમે કહો ચોકલેટ સિસ્ટ. સો જ્યારે ઓવરીમાં થાય તો એને ઓવેરિયન એન્ડોમેટ્રિયોમા કહેવાય ઓર ચોકલેટ સિસ્ટ. એક્સક્યુઝ મી. અનધર ઇઝ ડીપ ઇન્ફિલ્ટ્રેટિંગ એન્ડોમેટ્રિયોસિસ. તો જ્યારે કોઈ પણ ઓર્ગનમાં ડીપ એન્ડોમેટ્રિયોસિસ થાય, જેમ કે બોવેલ છે, બ્લેડર છે, તો એ બધી જગ્યાઓમાં એન્ડોમેટ્રિયોસિસ થઈને ક્યારેક ક્યારેક તમને સ્ટૂલમાં બ્લડ આવી શકે, યુરિનમાં બ્લડ આવી શકે, એકદમ વધારે સિવિયર પેન થાય. આ બધું ત્યારે થાય. યુઝ્યુઅલી ડીપ ઇન્ફિલ્ટ્રેટિંગ એન્ડોમેટ્રિયોસિસમાં પેન ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રોમિનન્ટ ફીચર. સો આ પિક્ચરમાં એ જ બતાવવામાં આવ્યું છે કેવી રીતના એન્ડોમેટ્રિયોમાં કે એન્ડોમેટ્રિયોસિસ ડેવલપ થાય. જે એન્ડોમેટ્રિયલ ટિશ્યુ છે, એક થિયરી, ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધી થિયરી, કે એન્ડોમેટ્રિયલ ટિશ્યુ કે ગર્ભાશયની અંદરની લાઇનિંગ જે શેડ ઓફ થઈને બહાર આવે એ ક્યારેક ક્યારેક રેટ્રોગ્રેડ મેન્સ્ટ્રુએશન થાય. એને રેટ્રોગ્રેડ જઈને એ ટ્યુબ્સના થ્રુ પેલ્વિસમાં અને ઓવરી પર એ ટિશ્યુ જાય અને ત્યાં અટેચ થઈને ત્યાં પછી એનું સાયક્લિકલ એન્ડોમેટ્રિયલ ટિશ્યુનું શેડિંગ થાય અને એન્ડોમેટ્રિયોસિસ ડેવલપ થાય. સો વોટ આર ધ સિમ્ટમ્સ? તમે એવા કયા કયા સિમ્ટમ્સ છે કે જે તમને હોય તો તમે આમ વિચારી શકો કે તમને એન્ડોમેટ્રિયોસિસ હોઈ શકે. સો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ પેનફુલ મેન્સ્ટ્રુઅલ ક્રેમ્પ્સ, કે જે ધીરે ધીરે ટાઈમ સાથે વધતા જ જાય. યુઝ્યુઅલી નોર્મલ થોડું ઘણું પેન મેન્સિસ વખતે થવો ઇઝ ફિઝિયોલોજિકલ, બધા જ પેશન્ટને થાય, બીકોઝ યોર એન્ટાયર endometrial lining is getting shed off. એટલે uterus is trying to expel that tissue. So normal pain is there. But when the pain is incapacitating, debilitating pain હોય કે તમને કામ ના કરવા દે, તમારે મેડિસિન્સ મલ્ટિપલ દિવસમાં 3 થી 4 વાર મેડિસિન લેવી પડે અથવા એની પણ ઇફેક્ટ ના આવે, તમારે ઇન્જેક્શન લેવા પડે, તમે તમારું રૂટીન કામ ના કરી શકો, then it is pathological. અને એન્ડોમેટ્રિયોસિસમાં આવું થઈ શકે. કન્ટિન્યુઅસ થ્રુઆઉટ તમને લોઅર બેક પેન રહે, નોટ ઓનલી ડ્યુરિંગ પીરિયડ્સ
બટ ઇવન નોર્મલ ડેઝમાં પીરિયડ્સ પતી ગયા પછી પણ તમને કન્ટિન્યુઅસ લોઅર બેક પેઇન રહે. ઇન બિટવીન પીરિયડ્સ તમને બ્લીડિંગ થાય, સ્પોટિંગ થાય. Then also it can be endometrioma. During passing of, there are deep infiltrating endometriosis હોય કે જે તમારા બોક્સ છે પણ થાય dot very much can be a big loss. Endometriosis જે બ્લીડિંગ થાય પછી એમાં એડહેશન્સ થવા માંડે. એડહેશન્સ થતા થતા પછી એડહેશન્સ જે હોય એ ફાઇબ્રોટિક બેન્ડ્સ એ સ્ટ્રેચ ના થઈ શકે, એમાં ઇલાસ્ટિસિટી ના હોય. સો લેટર ઓન યુ હેવ પેઇન. So if you have all these symptoms, then you can have endometriosis. Not necessarily કે આવું છે જ એટલે endometriosis છે જ, but if you have these symptoms, it is better કે you consult a gynecologist so that it can be ruled out, or if it is diagnosed તો એની proper treatment થઈ શકે. So how can it be diagnosed? એક તો છે કે તમારા symptoms ઉપરથી, another examination પરથી. ઘણીવાર પરસ્પેક્યુલમ એક્ઝામિનેશન કરો તો નીચે વજાઇનામાં બ્લુઇશ સ્પોટ્સ કે એવું કંઈક દેખાઈ શકે. એક્ઝામિનેશન પેનફુલ હોય, દેન તમારું યુટ્રાઇન મૂવમેન્ટ પર મોબિલિટી ના હોય, રિસ્ટ્રિક્ટેડ મોબિલિટી હોય, all this can signify endometriosis. Another way is ultrasound. So there is only plain fluid. આમાં અંદર બ્લડ હોય એટલે એ હોમોજીનિયસ માસ દેખાશે, એકદમ ક્લિયર ફ્લુઇડ નહીં દેખાય. અધરવાઇઝ જો ઇફ ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ સિસ્ટ તો ઇટ વુડ બી ડાર્ક બ્લેક, બટ ધીસ વિલ નોટ બી ડાર્ક બ્લેક. આમાં બ્લડ દેખાશે અને યુ માઇટ સી ધી મૂવમેન્ટ ઓફ બ્લડ ઇનસાઇડ ધીસ સિસ્ટ વિથ ઓવરી. અને એમાં અંદર વાસ્ક્યુલારિટી નહીં હોય. એમાં જે સિસ્ટ છે એની પેરીફરીમાં, એની બોર્ડર પર વાસ્ક્યુલારિટી હશે, અંદર નહીં હોય. So when you get ultrasound image, you can make out કે yes, this looks like an endometrioma. Another method is કે CT scan કરો, but it is usually not used because it is non-specific. But if there are complications of endometrioma like bowel or urethral obstruction, તો એમાં CT scan use થઈ શકે. Another would be MRI. So MRI પણ is not the first test that is recommended to you. The first test that can find endometriosis is ultrasound. But ultrasound માં પણ કશું નથી આવતું, and you still have complaint of low back pain, continuous pain during defecation. એ બધા issue આવે તો MRI and it is also important for staging of the endometriosis. So you can see and treat at the same time. Endometrioma તમે જોયું તો endometrioma જે છે એ આખું રિમૂવ કરી શકાય. ટેકિંગ કેર કે આખું એન્કેપ્સ્યુલેટેડ ઇઝ રિમૂવ, એની આખી વોલ રિમૂવ કરવી પડે. જો એન્ડોમેટ્રિયોટિક સ્પોટ્સ પીઓડીમાં દેખાય છે તો એ ફલગ્રેટ કરી શકાય, એ બધાને બર્ન કરી શકાય. એડેશન્સ છે તો એડેશોલાઇસિસ કરી શકાય, એડેશન્સ રિમૂવ કરી શકાય, ઓવરી અને ટ્યુબ્સને ફ્રી કરી શકાય. સો લેપ્રોસ્કોપીનો એડવાન્ટેજ એ છે કે ડાયગ્નોસ્ટિક એઝ વેલ એઝ થેરાપ્યુટિક વેલ્યુ છે એની. In the same sitting, you can have diagnosis as well as treatment. And like I said, it is important for staging the endometriosis, because staging will help in the treatment of endometriosis.
help in getting the patient. First, excuse me, minimal check. Endometrial implants, they have not spread or attached to any particular organ. ખાલી તમને dysmenorrhea છે and digestion problem છે, then it is called first minimal. What happens in my stage? A deeper level પર implant થવા માંડે, or there may be multiple sites કે જ્યાં implantation છે. Third stage is ovarian endometrioma, different tissues ને જઈને attach થવા માંડે. And fourth stage is deep implant, deep infiltrating endometrioma. એમાં cysts હોય, એમાં adhesions બનવા માંડે, severe pain થાય. In basic, it's tube. So endometriosis as એને adhesion form કરવા માંડશે. Adhesions એટલે એકબીજા ઓર્ગન્સ ચિપકવા માંડશે, આમ તાર બનવા માંડશે. એના કારણે ટ્યુબ જે નોર્મલ ઓવરી અને યુટ્રસને અટેચ હોય એનું કિંકિંગ થવા માંડે, અથવા જે એડહેશન બેન્ડ છે એ ટ્યુબને બ્લોક કરી દે. Then you cannot conceive because the tubes are blocked because of the endometriosis. Suppose ovaryમાં endometrioma છે, so that collected blood can release toxins and slowly over time it can damage the surrounding normal tissue. જે ઓવરીનો નોર્મલ ટિશ્યુ છે એને પણ ધીરે ધીરે over a period of time, uterus tube, ovary and uterus are connected by tube. હવે adhesions હશે તો adhesions anatomy હોય એને અફેક્ટ કરશે, and એમનું જે કનેક્શન હશે એ ડિસ્ટર્બ થશે. Then there would be hormonal imbalance because of endometriosis, because એ રિલીઝ કરશે toxins, intermenstrual bleeding થશે, painful menstruation થશે. All this would lead to infertility. So, and also if we go for IUI, so during and due to endometriosis, it is seen that implantation rate can be lower than a person who is not having endometriosis. And also the chances of abortion are increased. So what would help this patient? In IVF and endometrioma can be reduced. જેમ કે લ્યુપ્રાઇડ injection process. Excuse me. So now coming to treatment options for endometriosis. So what are our treatment options? So if we look at improving the fertility, if patient has stage 1 or 2, then surgery is not required. If stage 1 or 2 is there, then IUI can be helpful for them. If the tubes are open, if they are forming good quality, good eggs, the follicles are forming, help with going for IVF. If you are not looking at infertility and there is severe pain because of endometriosis, then surgery would be helpful to you in reducing the pain. And if you are not looking for fertility, you can also try for medicines. But with medicines, after it is seen that after 6 to 8 months, there is some recurrence. If you are not taking your medicines on a regular basis, then they will not helpful. They will not be helpful to you. So but if you look that invasiveness is high, there is invasive or
you have to take your even with surgery. It has been seen that there is some amount of recovery time. Yes, you can also take the opinion of your doctor and decide which treatment would help you the most, because we also need to know that which stage of endometrioma it is, which would be helpful in laparoscopy, because laparoscopy will give you an idea for the stage of endometriosis. So what are the risks of all this treatment? Obviously surgery has got its own risk, but it also gives you definite results. If we are going for medical management of your bone health is maintained, this your bone health. But if you are regular in taking medicines and the advac therapy, then you can avoid surgery very well. So, as discussed, if you have symptoms, આવા કોઈ પણ symptoms હોય regarding endometriosis like severe dysmenorrhea, એટલે કે periods વખતે સખત પેન થવો, દિવસમાં 3 થી 4 વાર પેન કિલર લેવી પડે, કે પેન એટલું બધું હોય કે એના માટે ઇન્જેક્શન લેવું પડે, તમારા અલ્ટ્રાસાઉન્ડ રિપોર્ટમાં એન્ડોમેટ્રિયોમા દેખાય છે, pregnancy, the better are the results. Before the endometrioma progress થાય અને બીજું બધું ડેમેજ કરે, એના પહેલા you should plan your pregnancy so that you can get benefit with lower results, because if it advances to a very advanced stage તો પછી તમારે IVF કરાવવું પડે. એટલે symptoms જ્યારે પણ દેખાય, meet your doctor, get yourself checked so that all the pathologies are ruled out and you can benefit. Thank you. Sometimes as a and high endometriosis. So how do we know if I have endometriosis? Like I said in my lecture, that if you have the symptoms, જેમ કે સિવિયર ડિસ્મેનોરિયા છે, પીરિયડ્સ વખતે સિવિયર પેઇન થાય છે, પેઇન કિલર્સ લેવી પડે, ઇન્જેક્શન્સ લેવા પડે, સેક્સ્યુઅલ રિલેશન્સમાં પેઇન થાય છે, બોવેલ મૂવમેન્ટ્સમાં પેઇન થાય છે, મિક્ચુરેશન વખતે પેઇન થાય છે, અથવા બહુ લાંબા ટાઈમથી ક્રોનિક લો બેક પેઇન રહે છે, then all this can indicate. And these pains can be cyclical, કે periods આવે ત્યારે જ સૌથી વધારે પેઇન થાય, તો this can pinpoint towards endometrioma. So આવું કંઈક હોય તો you should consult your gynecologist and get yourself checked. So when a woman has endometriosis, like I said,
there's pain which is difficult to manage with. So if endometriosis is left untreated, so in some women it may not progress, but in some females, if it progresses, then it involves, and then it becomes necessary to go for surgery, and sometimes drastic measures requires to be taken. So in some people, if like you should go for 6 monthly checkup. It is not necessary that once that endometriosis has been diagnosed, you have to go for its correction only. If there are no symptoms, કોઈ symptoms નથી, તમને કોઈ problem નથી, પણ endometriosis detect થયું છે, so you can go for 6 monthly follow up. And when symptoms arise or there are any changes in the findings, then you can start for its treatment or surgery. But if you have symptoms, if you have infertility, then it needs treatment. I able to